Webale gwe wenna awuliriza programu yaffe eya Gospel Truth ne Andrew Mac. Twagala okusiima n'ekirabo okuva mu Andrew Mac Ministries. Kakasanga owulira ekigambo ky'olunaku mu programu yaffe, otukubire ku simu yaffe eno wammanga okuba omuwanguzi. Essimu eri 0200 33 0000. Njiddamu 0200 33 0000. Kuba okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ssaawa 11 ez'akawungeezi okuba omuwanguzi. Weebuuza w'osobola okusanga ebitabo bya Andrew Mac byonna n'amasomo ge gonna. Nkwanjulira ettundiro lya Andrew Mac ery'ebitabo erisangibwa wano ku luguudo lwa Luganda Road ku kizimbe kya Park Royal mu maaso ga Watoto Church oba Senana Supermarket omwayiro gw'omukaaga. Tukyalireko okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. Tojja kusigala kyekimu. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. I love the straightforwardness and the simplicity that he uses to teach. His teachings are very simple for everybody to understand. If it hadn't been for this ministry, I don't know where I would be. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tubaaniriza ku programu yaffe ey'olwero ey'amazima g'enjiri. This week I'm continuing in a series that I started last week talking about Don't Limit God. Ne wiiki eno neeyongera maaso n'essomo lye natandikako akabanga kakawedde lye natuuma nti toteeka kkomo Katonda. And for those of you that missed any of those programs, it was in 2002, January the 31st. Nga gwe wenna oyina essomo lye wassubwa kwago genze nsomesa yali January 31, that the Lord spoke to me, and probably the second most important encounter I've ever had with the Lord as far as Mukama we yayogera nange era nnyinza ogamba nti yemu ku nsisinkano gy'oyinza ogamba nti oba yakubiri ku ezo ze nali nfunye ne Katonda. changes that it made in my life. Era nga yaleetera ddala enkyukakyuka mu bulamu bwange. He told me I was limiting him. Psalm 78:41 says, Mu nsisinkano eyo Katonda mwe yaŋŋambira nti nali mutaddeko ekkomo era nga Zabbuli 78:41 wagamba, Yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. nti ne bamukemanga olutata ne bannyiza omutukuvu wa Isirayiri. And the Lord just spoke to me that His plans for me and my life and my ministry were bigger than what I was seeing. Mu ekyo Katonda mwe yaŋŋambira nti enteekateeka ye eri obulamu bwange, eri obuweereza bwange na buli kimu kyonna kye nali nkola yali nnene nnyo pulaani ye okusinga engeri gye nali ndabamu And ebintu. that I was limiting Him by my small thinking. Era bw'atyo bwe yaŋŋambira nti nali mutaddeko ekkomo okuyita mu ndowooza yange entono. And boy, when that happened, I mean, it revolutionized my life. Nenjagala nkubulire nti ekyo bwe kyatuukawo kyakyusiza ddala obulamu bwange. And so now, January the 31st was the 20th anniversary of that happening. Kati 31 January lubadde lunaku lwe tubadde tuli mu kubanga tuli mu bikujjuko eby'okuba nti tuwezezza kati emyaka 20 okuva ebyo we byatuukawo. And so we are coming out with a brand new teaching. I've made this. Nolwekyo kati kyova olaba nti tujja n'essomo eppya. Ndowooza essomo lino nalikola. I think it was in 2002. It could have been in 2003 when I wrote this book on Don't Limit God. Okusookera ddala mwaka gwali gwa 2002 we nawandiikira akatabo kano akaasookera ddala ke natuuma nti toteeka kkomo Katonda. And shared about what God had spoken to me, and I've seen many people's lives change through this. Era okuyita mu katabo ako mwe nateeka essomo eryo mwe nali ngabanira n'abantu nga nkulaga Katonda bwe yayogera nange bwe nali nti muteddeko ekkomo era nako nga kakyusizza nnyo obulamu bw'abantu bangi ddala. But now it's 20 years later, so we've got an updated teaching ne kati wayiseewo emyaka 2 tuyina kati essomo ate likyusiddwamu entitled Don't Limit God 20 years later. lye twatumye toteeka kkomo Katonda emyaka 2 nga giyiseewo. And I'm teaching it with added revelation. Essomo lye limu naye nga ndisomesa nga ntaddemu okubikulirwa okujja. Things that God has shown me, especially when I get into the part about imagination. Mu ebyo Katonda byazize andaga nga ekitundutundu ku ebyo kwe kuba nti bikwata ku ndowooza. I just mentioned some things briefly in here, but now I've got an entire book.
nina ebintu ebimu bye nze nkoonako mu ssomo lino naye ate kati nalikozeemu n'akatabo kalamba that I wrote on the subject of imagination. nga essomero naliwandiise oba nalikoze nga nsinzidde ku ngeri omuntu gy'aba alowoozaamu. And I just believe that this is something that could benefit every single person watching this. Ng'azikiriza ddala nti essomo lino lisobola okuliganyiza ddala oba nga liyambira ddala buli muntu yenna awulira olunaku olwaleero. I don't think a single one of us, Sisuubira nti omu ku ffe, myself included, nobody has ever fully manifested God. nga nange kennyini neetwaliddemu, sikkiriza nti waliwo omu ku ffe nga yali alabisizza ddala Katonda mu bujjuvu bwe To the world. eri ensi. I don't believe that the world has ever seen somebody who just completely took the limits off God Era sikkiriza nti ensi yalabye omuntu yenna nga yajjirako ddala ekkomo Katonda and let God use them. Now, we got some great examples in Scripture, n'aleka Katonda abe ng'amukozesa mu bujjuvu bwe. Tulina ebyokulabirako bingi mu byawandiikibwa, but I'm talking about in our modern day. naye kati njogera ku muntu oyo aliwa kaseera kano ke tulabyeko mu mirembe gyaffe. Regardless what you've ever seen a person do, God's always got more. Sifaayo oba ggwe olabye muntu ki nga Katonda amukozesezza mu ngeri ey'enjawulo, naye era Katonda abawo n'ekisinga buli kaseera. So I think that every one of us could benefit from this. Nolwekyo nzikiriza nti buli omu ku ffe asobola okufuna omuganyulo mu ssomo lino. We have a tendency to compare ourselves among ourselves and measure ourselves by ourselves. Omanyi tuyina enkola eno ey'okwegereegeranya buli kaseera ne twegeza ffekka na ffekka ne twegereegeranya era no ffekka na ffekka. And most people realize that there's something more. They realize that they're Abantu ebiseera ebisinga bakimanya munda yaabwe nti waliwo ekisinga, balina by'amaanyi bye basobola okukola, naye there's got to be potential things that they could do that they aren't experiencing, but they look around and everybody else seems to be similar to the way they are. bwe bamala ne batunulira buli omu yenna abeetoolodde, ne batunula ne balaba nga buli omu abeetoolodde era afaananira ddala nga bo bwe bafaanana. And we just tend to settle in and become average. Omuntu awo wabiviirako n'agamba kasita n'abalala era balinga nze, n'abivaako n'agamba kambeere bwentyo nange. Like everybody else. God did not call you to be average. Ng'omuntu omulala yenna, naye ng'ate Katonda teyakuyita gwe obeere ng'ofaanana omuntu omulala yenna. God called you to do something supernatural. Again, every one of our callings are different, and you can't evaluate. Wabula Katonda yakuyita okubanga otambulira mu maanyi g'obwa Katonda. Ekituufu nti ffenna tulina ebirabo n'okuyitibwa okw'enjawulo, naye ng'ate tulina okubanga tugereegeranya What's really God by the size that it is. nga tetukozesa ngeri bintu gye bifaananamu oba obunene bwabyo. Because, I've got people that work for me Kuba kati nze ndaba nina abantu abankolera that clean the facilities. ng'abantu abo balongoosa. And some people to think, well, that's not a great job. Omuntu omulala yenna ayinza okulowooza ogw'omulimu si mulungi. But I've had people come to our meetings before, and I had one guy who ran the church, I don't know what you call it. Naye ndabyeko abantu abajja mu nkuŋŋaana zaffe. Waliwo n'omwami omu eyajjako mu lukuŋŋaana lwaffe nno ng'ayina ekkanisa sigijjukira na linnya. Custodial department or something, maintenance department at his church. Naye nga yalina ekitongole kye yali akolamu oba ekiri wansi w'obuweereza bwe, sisobola kumanya ddala naye nga kyaleera nakyo kya bulongoosi oba kuweereza. And before the conference even started, he came to me and he says, I've already been ministered. Naye n'olukuŋŋaana lwe yali azzeemu lwete tunnatandika, n'ajja gye ndi n'aŋŋamba nti nno nga n'olukuŋŋaana terunnatandika, nze nfunye obuweereza bwange obusooka. He says, I went into the bathrooms and he actually ran his finger across the counters and everything. Kubanga yagenda mu biyigo n'ayisa olugalo lwe ku buli kintu kyonna ekyali eyo mu kiyigo. And he says, I've never seen a place taken care of like this. Bw'ati bwe yajja n'aŋŋamba nti nno sirabangako kifo kiyonjo kiyoyoteddwa bwe kiti. And he says, this is already ministered to me. N'aŋŋamba nze kati wano obuweereza bwange bwo bumaze okuba nga bumpwebwa obusoose. And we have people that come here and they see the excellence and they see the way that everybody takes care of things, and it ministers to them. Naye nga waliwo abantu bangi nnyo abajja wano mu buweereza bwaffe ne balaba engeri gye tukolamu ebintu wano mu butuufu nga nsuffu, ekyo ne kibawa nnyo omukisa. So I'm saying, you don't have to have a high profile job. Kiki kye ŋŋamba nti toteekeddwa kuba na kintu ky'okola nga kyo kinene oba ky'amaanyi. Whatever you do, you need to do it with excellence, and you need to do it in a way that
that God is using it to touch people. wabula buli kyokola kyonna nekyoyinza okulowooza nti kitono olina kikola na mutima gwo n'obusukkulumu obwo ne kiba nti katonda akozesa okuba nga akoma ku bantu abalala. I actually heard of a man one time, a friend of mine knew this man. Lumu ninako mukwano gwange yalina omuntu omulala gwe yali amanyi. He got up and said that he was called to be a trash collector. Oyo mukwano gwe yali amanyi yasituka n'agamba nti nno ye yali alina okuyitibwa naye ng'okuyitibwa okwo kwa kubanga ayoola kasasiro. And most people would think that's not a great job. Omuntu n'omulala yenna ayinza okugamba ye ogwo nagwo mulimu si mulungi n'akamu. But he says somebody's got to collect the trash. It performs. Naye ate jjukira nti waliwo omuntu alina okuba nga alondalonda oba nga ayoola kasasiro kubanga enkola yaffe. A service. He says, what would our cities be like? Gwe weebuuze nti singa omuntu oyo tabaawo ebibuga byaffe biyinza kufaanana bitya if we didn't have people that collected the trash. singa tuba tetulina bantu abo balongoosa kasasiro. Plus, he says, I talk to the people. Era omusajja oyo n'agamba nti era agenda mu maaso n'okwogera n'abantu. When I'm going around and collecting trash, and he says, many of these people will never go to church. Bwe mba ndi mu kuyoola kasasiro wange ngenda mu maaso n'okuba nga njogera n'abantu ab'enjawulo naye ng'abantu benjogera nabo be bantu abataligendako mu They'll kkanisa. never watch a Christian broadcast. He says, God is using me, and he felt called to do what he was doing. Tebaliwulira radio yonna oba TV yonna ng'eyogera ku njiri n'olwekyo kati nze mpulira ddala nga Katonda kino kyampitiddemu. And he was seeing people born again and lives changed. Era okuyita mu buweereza bwo alabye abantu bangi nga balokoka n'obulamu bw'abantu bangi nga bukyuka. And good things happening. Ebintu bingi nnyo eby'enjawulo ne bibaawo. So again, I'm not saying that everybody has to do something where they're famous and everybody knows about them. Si buli muntu yenna nti alina okuba nga kyakola kyonna akirinamu ettutumu amanyiddwa. But whatever you do, there needs to be God flowing through Naye it. kye ŋŋamba nti buli kintu kyonna kyonna ky'okola oteekeddwa okuleka Katonda abe nga yakulukuta okuyita mu ggwe. Miraculous things. I talked about some of the people in our Bible studies that just saw their mother die and they raised them from the dead. Mu ngeri ey'ekyamagero nina nno ekibinja kye nnali nsomesa ebya Bayibuli nga nnali nkisomesa naye baafiirwa maama waabwe ne bamuzuukiza bo bennyini okuva mu kufa. I mean, those are just housewives, and yet God is using them. This one lady, naye nga baali bakyala ba bulijjo abalina abaami baabwe baalekanga ewaka naye kati waliwo omu ku bakyala and I'm thinking of, she struggled financially and she took the teaching. gwe ndowoozezzaako kati nti omukyala oyo yali atoba mu by'ensimbi naye yatwala essomo About how God wanted to prosper you and meet your needs, and she believed for it, and she got on this show, I think it's called Shark Tank. eryali lyogera ku ngeri Katonda gy'ayagala okukulaakulanyamu n'okulaba nga weeyongera n'agendako ku musomo ogumu ogwalinga nga wolaba nti kati mwoleso And she made this thing that looks kind of like a skateboard, but it's got a bubble on the bottom. naye kati n'abaako ekintu kye yakola ekimu ekyokuba ng'ayolesa. And you use it to exercise and twist, and the woman has made, I don't even know, but millions, maybe. Kyali kyakukozesa kuba nti omuntu akikozesa okukola ddoyiro n'okuba nga agezesa omubiri naye omukazi ono yakikolamu obuwanana bwa ssente ezitagambika. Maybe $1 billion or something off of that thing. Oyinza n'okugamba nti yakola akawumbi ka ddoola kalamba mu ekyo kye nkugambye kye yakola ekirabika ng'ekitonotono. And this is just a woman that was a housewife that actually, at one time, Jamie and I, n'ate nga njogera ku mukyala eyali omukyala eyafumbirwa omwami we nga mukyala wa waka wa bulijjo era akaseera akamu nze ne mukyala wange Jemmy gave money to help because she was having trouble feeding her kids. ono mukyala njukira twamuwangako ne ku ssente okulaba nga bambi zimuyambako kubanga yalina ebizibu mu kulabirira n'abaana be. And so she had God intervene in her life. Olaba nti naye yafuna Katonda okuba nga ajja n'akoma ku bulamu bwe. And she now is touching people, and God supplied her, and she's able to do a lot of things. Kati olaba olwaleero nti awa abantu abalala mirimu Katonda amugabirira era alina obusobozi okuba nga akola ebintu bingi nnyo. So God has something special for every one of us, but we've got to learn to take the limits off. Kye njagala otegeere gwe wenna awulira olunaku olwaleero nti Katonda alina obusobozi okuba nga akola eby'amaanyi mu bulamu bwaffe. Kye tulina okuyiga kyokka kiri kimu kwe kuba nga tumuggyako ekkomo. If you missed any of this last week, I encourage you to go get it. And I made a little list last night before I got up
bw'obanga olina kye wasubwa kyonna mu ssomo lino nkukuutira nti genda olifune ku mitimbagano gyaffe kubanga nninawo akawandiiko ke nnawandiikako wano to minister today. And here's 17 things that I just said off the top of my head. naye nga nakawandikako ebintu 17 ebyo bye bintu bye mpandiise nga mbijja mu mutwe gwange That God has changed, how our ministry is totally transformed. nga bye bintu katonda byakyusizza mu bulamu bwange. And I encourage you to go back and watch a week ago these broadcasts. Nolwekyo njagala oddeyo ofune amasomo gano genze nsomesako mu kusooka Because what I'm sharing with you isn't theory. kubanga okuva lwe natandika essomo lino ebintu byengezaako okugabana naawe si bintu biri mu biwandiike nti nabisoma busomi ate era si nsomesa nti oba nnina we nagiyiga obuyizi. It's not just doctrine. It's not theology, it's practical stuff, and it has changed my life. Bino si bya theology nti nabyo nange natula ne babinsomesa busomesa naye byebintu bino byenkoze byentaddeko mu nkola era ne bikyusa obulamu bwange. So I spent all last week talking about those things. Nolwekyo wiiki ewedde yonna nagimaze nga njogera ku bintu ebyo. On Friday of last week, I started talking about two of the things olunaku olwokutaano olwo oluwedde nalumalako nga njogera ku bintu bibiri ebikulu ennyo that caused me to limit God, and one of them was just complacency. ebyandeetera okuba nga nteeka ekkomo ku Katonda. Ekimu ku byo kye kintu ky'okuba nti nali sifaayo. Or I think it would be accurate to say laziness. Oba gale kiyita obugayaavu. I'd been struggling since 68 until 2000. Nali ntoba butobi okuva mu mwaka gwa 1968 paka 2000. Is when we started on television. When I started on television, we just started seeing a success, people responding to our ministry. Bwe twatandika okuba nga tuweereza ku telefayina kubanga bwe twatandika ku telefayina abantu ne batandika n'okufaayo eri obuweereza bwaffe The way they never did off of radio. mu ngeri gye bataakikolako nga tukyali ku rediyo yokka. And we were having finances come in. We were ministering to people. We had more places to go than we could ever go. Ebiseera ebyo twali tuweereza nga mutuufu buli kimu kitambula bulungi, sente zijja, tuline enzigi nnyingi ezatugulibwangawo ne tugenda ne tuweereza mu bifo ebyenjawulo. And we just were at a place where things were working well. It wasn't the fulfillment of my vision. Kwegamba twali tutuuse ku ddaala we tugambira nti buli kimu kyonna kitambula bulungi. Sigamba nti nno nali ntuukiriza okwolesebwa kwange. At that time, we were only reaching 3% kubanga njukira ebiseera ebyo twali tukoma ku bantu obutundu 3 ku 100 of the U.S. population obw'abantu bonna abali mu ggwanga lino eri Amerika on television. okuyita ku telefayina. And I knew that God wanted me to reach around the world. So it wasn't like I had obtained my vision. Ate nga nali nkimanyi nti Katonda yali ayagala nkome ku nsi yonna. N'olwekyo kati sigamba nti olw'okuba ebintu byali bintambulira bulungi ti nali ntuukiriza okwolesebwa kwange. But we were at a place where everything was working good, and for the first time it was like I could take a breather. Naye kye ŋŋamba nti twali tutuuse ku ddaala nga mutuufu kati ndaba buli kimu kitambula bulungi nga bwano nnyinza n'okukkakkanakokko. You know, I actually was in South Africa. Waliwo akaseera bwe nali mu ggwanga lya South Africa. And I was holding meetings in Heidelberg, South Africa. Nalina olukuŋŋaana lwe nalina mu kibuga ekimu bakiyita Heidelberg, South Africa. And I was staying at an ostrich farm. Naliko ku faamu emu gye bakuumirangako zimaaya. And I was sitting on the deck of this little place that we were at, and I was looking out at the mountains. Nali ntudde mu kafo akamu ku faamu eno nga ntunuulira ensozi. And I was just meditating and thinking about the goodness of God and all He had done. And mu kaseera ako nali nfumiitiriza ku bulungi bwa Katonda na buli kimu kyonna kye yali akoze. Era akaseera ako I actually had a vision. This wasn't something I saw with my eyes, but I saw this in my heart. When nafunira okwolesebwa si kye kintu kye nalaba n'amaaso gange nga n'ag'omubiri naye kye kintu kye nalaba n'amaaso gange ag'omu mutima. That it was like Jamie and I were pushing this huge boulder that was much bigger than us, and we were rolling this thing uphill. Bwe nalaba okwolesebwa nga nze ne mukyala wange Jemmy tuli mu kusindika oguyinja ogunene ennyo naye nga tugezaako kulaba nga tugwambusa olusozi luno olwali oluwanvu. And it was so hard to do this. Naye nga kye twali tusindika kyali kizito nnyo nga mu butuufu kyali kizibu nnyo gye tuli okuba nga tukikola. That if we would have stopped for 1 minute to rest, that thing would have rolled back on us. Nga singa tumala ne tulagayaamu katono bwe kati okuba nga tuwummula. Kye twali tusindika kyali kisobola okudda ate ne kitugwira. Crushed us. And that's the way that I felt that the ministry was for about the first, 20 or 30 years. Bwe ntyo nno bwe nawulira obuzito bw'obuweereza buno bwe tukola emyaka egyabiri oba 3 egyasooka.
it was just a struggle. And if we gave up for a second, if we took a breath, kwali kutoba butobi nti singa twali bakulagayamu bwe tuti mbu tuwummulamu katono bwe tuti we were going to be destroyed. obuweereza bwali bugenda kututuulira bube nga butumalawo. And then I saw us reaching a plateau. Kati we nali mu kwolesebwa kuno nalaba nga kati tutuuse ku nkomerero y'olusozi luno. And now we were pushing the thing along, and it was relatively easy. Kati tulaba nti olw'okuba nti tutuuse ku lusozi luno ku nkomerero yaalwo kati tulaba nti kye twetusindika twetutyakyambusa wabula tukisindika ate bwe kikkirira wano nno kyali nga kyanguyanguko kati compared to what we had been doing when it was going uphill. Okusinziira waliwo twakisindikiranga nga tuli mu kukyambusa bwambusa lusozi. And then we went over the plateau and down the other side. And nalaba mu kwolesebwa nti twatuuka ku njegoyegolo y'olusozi ku nkomerero kati ne tutandika ate ogenda ku mitala w'eri nga tutambula bwe tukkirira ku sayidi y'olusozi. And all of a sudden that boulder just took off and it was rolling, and Jamie and I were running at the top speed that we had, trying to keep up with this boulder as it went downhill. And the Lord was just... kati ne tulaba nti kye twetusindika kyatuuka ekiseera nga kati kiri mu kwekkiriza kyokka nga ffe tetulina maanyi gonna ge tukitaddemu. Kati nga ndaba nti nze ne mukyala wange Jemi ate twali tudduka buddusi nga ffe ate tulaba nti ate tugezaako kati ate okuuma ekintu kino ekyali kikkirira kireme nga tekiddukira nnyo ate ku supiidi yali egenda okuba nga etusukkako. Gave me a little picture that's kind of like what our life and ministry had been like. Kati Mukama kiki yali akola? Yali ampa ekifaananyi ky'obuweereza bwaffe we bubadde emyaka egyo egiyise. For the first 34 years, it was just struggling to stay alive and to keep ministering. Nti emyaka 34 egyasooka mu buweereza bwaffe kwali kutoba butobi kulabanga mu butuufu obuweereza tubukuumanga weebuli. And then we went on television. Kati we twagenda ku terefayina. And we started, it was relatively easy. Ne tulabanga era bwe twatandika ku terefayina kyali ng'era ekyangu waakiri. And now we are in a position where God is blessing us that, man, it's taken all I can do to just stay up with God. Kati tutuuse ku tuluba olunaku olwaleero nga mu butuufu buli ekintu kirabikanga ekyangu ng'ekintu kyevuga kyokka kyokka. Naye kati kye tulina okukola nze kwe kulabanga nkuuma nga ndi mu layini y'emu ne Katonda. I mean, the blessings of God are coming. Kyentegeeza nti kubanga emikisa gya Katonda gyo giyiika buyisi. So anyway, this is where I saw us, and we were in that period where we were kind of on the plateau, and it was relatively easy. Kati kye kino kyembadde ngezaako kugamba nti nalaba nga tutuuse ku waggulu ku lusozi nga buli kimu kyonna kakiringa ng'ekyangu. And I was just enjoying having it easier. Kati nga nange mu butuufu nanyumirwanga nnyo okulaba nga buli kimu kyangu kati. And so I really wasn't motivated. N'olwekyo natuuka eddaala nga mu butuufu mpulira si kyalina kintu kyonna kimpa maanyi. To get out and to really expand and increase and do what I knew that God wanted me to do. Okufuluma nti ate era nteekemu amaanyi nti ate era ndaba okugaziwa nti ate era nti nnyongera amaanyi mu ekyo kyonna Katonda kyali ayagala okulaba nga nkola. Because I was just enjoying the freedom, the liberty. Kubanze nali kati nnyumirwa bunyumirwa kaserengeto n'egyo emirembe n'okulaba nga sikyalina kazito konna. Of not being under pressure. Nga ndaba sikyalina kazito konna mu ekyo kye nkola. And there's a lot of people that are just like this. They just take the easiest course. Waliwo n'abantu bangi olw'era bawulira eddoboozi lino nga bo baagala buli kaseera kutwala kyangu. Whatever is the simplest. Nga bo banoonya ekisiitibwa ekyangu. And they're just doing what's easy. It's like water ekyo kye baagala okulaba nga bakola olaba kiringa nga amazzi that seeks the lowest level. They aren't going to go uphill. They aren't going to press and persevere through anything. They're just taking the easiest course. Amazzi we gaba gakulukuta okuva ku lusozi waggulu nga gakkirira kiba kyangu nnyo tegateekamu maanyi mangi nnyo ng'amazzi ge wandigambye nti gambuka lusozi. Amazzi we gaba gakulukuta go gayita buyisi wangu w'ekitono we kiri. You will never see God's abundance and perfect will. Omuntu ayina enkola eyo nga gwe buli kaseera onoonya kyangu toliraba obujjuvu n'amaanyi ga Katonda nga gatuukirizibwa mu bulamu bwo bw'obanga gwe naawe okola bw'otyo oyagala byangu. Fulfilled in your life doing that. You've got to be willing to exert yourself. Wabula oteekeddwa okuba ng'oli mwetegefu okulaba ng'oteeka amaanyi mu buli kimu. You got to be willing to get out of being complacent. Ate era oteekeddwa okuba nga oggyawo obugayaavu.
and get to where you persevere. otuuke mu kaseera w'osobola okuba nga ggwe buli kimu kati weewaayo. And then I was also talking about that I had a fear of failure. Ekirala kye nayogeddeko nti nayina era enkola ey'embeera eno ey'okutya. Because for the first time we were seeing success and it felt so good. Kubanga akaseera kano ke kaali kasoose okulaba nga tulaba okuba nga tulaba enkulaakulana mu butuufu kyatuuliza bulungi. Not to be under the pressure and stuff, that there was a temptation to just coast right here. Nga sikyawulira kazito konna. Wano nno waaliwo nno akazito ate akalala okwokulaba nga nkuuma akaseera ako akokulaba nga nkyalaba enkulaakulana eno. And not put ourselves at risk again. Nali sikyayagalira ddala ate kulaba nga neeteeka mu katuubagiro okulaba nti ate era kayinza okunzizaayo mu mbeera eri gye navaamu. And so fear of failure N'olwekyo okutya okulemererwa keeps many people from stretching themselves. kukuumira abantu bangi nnyo wansi ne baba nga tebateeka maanyi mu kintu kyonna And believing God for more. n'okukkiriza Katonda olw'ebyo ebisingawo. They would rather be secure Waakiri bo bagamba nti waakiri wano yaddeko than they had to take any risk. okusinga okugenda neeteeke mu katyabaga. I'm telling you, if you are going to see great things happen, naye kino kankikugambe nti oba waakulaba bintu by'amaanyi nga bituuka mu bulamu bwo, you got to be willing to take a risk. oteekeddwa okuba omwetegefu okubanga weeteekako mu kaseera k'akatyabaga. And really, if you have a fear of failure, the greatest failure would be to do nothing. Era obanga gwe muntu atya okulemererwa okukyasinze kwe kubanga toyina kintu kyonna ky'ogezezzaako oba ky'okoze. Because you're afraid you might fail. Kubanga oba mu kutya nti ate nnyinza okulemererwa. That is failure, even though that the world might look at it and think, well, you're just as good as anybody else. But no, God is going to... Ekyo nno kye bayita okulemererwa okwa ddala. Newankubadde nga ensi yo eba erowooza nti era olinga omuntu omulala yenna. When we stand before the Lord, God had a plan for your life. Naye ate kangambe bwe nti mu maaso ga Katonda bwe tunaayimirira mu maaso ge ojja kukitegeera nti ffenna Katonda alina pulaani eri obulamu bwaffe. And you aren't going to be judged by what acclaim men gave unto you. Ng'ate togenda kubanga osalirwa olw'ekyo munnanga omuntu kye yakuwa. Whether you won awards or whether you were secure and all of these kind of things. Oba munnaye gwe wakola eby'amaanyi ne bakuwa empeera ne bakuwa nti munnanga ono yawangudde kino na kino. You'll be put up against what God's will for your life was. Tebigenda kubanga byesigama ku kusiimibwa kwa muntu wabula okwagala kwa Katonda kwali ki eri obulamu bwo. And if you don't fulfill it, it doesn't matter if you were successful in some other area. Bw'obanga tutuukirizza kwagala kwa Katonda mu bulamu bwo sifaayo oba ofunye engule zenkanawa mu bintu ebirala byonna. Not going to count. Ebyo tebigenda kukola. You know, I don't know these things for sure, but I've read about Elvis Presley and... Simanyidde ddala kintu kino mu bujjuvu bwakyo naye nina omwami omu gwe nasomako amuyita Elvis Presley. I can name probably a lot of names. Many people, especially the younger ones, won't know Tennessee Ernie Ford. Era nnyinza okubuulira amannya mangi nnyo nga n'abaana kati abato ab'omulembe guno abantu bangi nnyo be bayinza okuba nga tebamanyi. And people like that. But people like that at one time, I believe, had a call on their life. Naye omwami oyo gwe njogeddeko Elvis mmanyidde ddala nti mu kaseera akamu yakimanyira ddala nti alina okuyitibwa ku bulamu bwe. For ministry. Eri obuweereza. Obadde okugira Katonda mu bulamu bwo okuyita mu kutya okulemererwa oba endowooza entono yiga okujja okkomo ku Katonda n'okumanya bw'okozesa amaanyi g'endowooza yo ng'ofuna amasomo ga Andrew Wommack essomo erisooka eriyitibwa toteekako mu Katonda n'ery'amaanyi g'endowooza ng'era tulina n'essomo etteeketeeke obulungi erisobola okuyamba okugenda ebuziba mu kusoma amasomo gano n'osobola n'okuba nga ogakozesa okuba ng'osomesa abalala. Okufuna amasomo gano tukyayireko wano ku dduuka eritunda ebitabo bya Andrew Wommack erisangibwa ku kizimbe ekya Park Royal Building ekiri mu maaso ga Watoto Church ne Senana Building. Okumanya ebisingawo osobola okuba ne ku nnamba z'essimu ezo ezigenda okuweebwa. Oweereddwa nnyo omukisa. Weebuuza w'osobola okusanga ebitabo bya Andrew Wommack byonna n'amasomo ge gonna nkwanjulira ettundiro lya Andrew Wommack ery'ebitabo erisangibwa wano ku luguudo lwa Buganda Road ku kizimbe kya Park Royal mu maaso ga Watoto Church oba Senana Supermarket omwayiro gw'omukaaga. Tukyalireko okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. Tojja kusigala kyekimu. Weebale kuwuliriza pulogulaamu yaffe eya Gospel Truth. Tukkiriza nti oweereddwa nnyo omukisa okuyita mu kusomesebwa kuno. Bw'obanga oyagala tusabeko naawe oba olina ekibuuzo kyonna oba olina obujulizi ku ekyo Katonda ky'akoze okuyita ku pulogulaamu eno tukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga 0200 33
00000 ngambye eri 0200 330 000 oba 0778 55 65 7 ngambye 0778 55 65 7. Ku lw'okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo gy'oli twogera omukisa gwa Katonda, twogera enkulaakulana era twogera okunyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oweereddwa nnyo omukisa. Are you in sickness, in deep thoughts, drowning in depression? You feel stuck and nowhere to turn? Andrew Womack Ministries and Charis Bible College invites you to the healing experience. Every last Thursday of the month, starting at 5 p.m. at Park Royal Mall, 5th floor, along Luganda Road. God is a faithful God. When you believe on Him, your healing is always available. Your healing is today.